Vile mnajua wale wa zingatia sheria na katiba. Smoke claim court ilianza kufikiriwa kwa muda mrefu. Hajua kutoka 2010. Nilikuwa naifuatilia mimi kwa sababu ni mwanasheria pia. Bili ikapelekwa mbungeni, kabla haijapelekwa mbungeni stakeholders wakaprepare proposals. Bili ikapelekwa mbungeni, implementation ikaendelea. Lakini saa hii baada ya miaka 12 sasa tunaiona live smoothly. Nchi zingine za ng'ambo huko Uingereza, huko Netherlands, hata Rwanda, majirani zetu walianza kitambo. Kwangu na kwa wengine wale wanajua vile makesi na kazi na kotini. Unaweza kaa na kesi kotini mpaka hata ukuve wajukuu wako wachukue na watoto wako. Sasa advantage ya smoke ama mazuri yake ni kwamba baada ya siku 60 peleka hiyo kesi mahakamani, utakuwa na judgment. Hizi leo ni bora si siku moja tu. Siku 60 utapata judgment. Na advantage nyingine ya smoke claim court, kupeleka kesi mahakamani zimetolewa. Utakuja unafill form, unajaza form na kalamu. Ukilia mwenzangu mheshimiwa kadi atawaeleza. Kwa hiyo ni simple procedure kulingana na kipengele 159 vile wakili alisema. Ita facilitate na enhance access to justice na iharakishe makesi. Ukiwa na kesi siku hizi usipige mwenzako ukimodai, ni pia kotini utapata pia kipelekwa atalilipa. Msiwaje hivyo zaidi, punguzeni makesi polisi. Faili kesi tuko na smoke claim court ya Taveta. Na hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu. Na pia mjue watu wa microfinance and business community, because business community and microfinance ni interrelated. Walisema mko na mechanism mingi za kurecover and extend. Lakini naongea kama mimi hakimu hapa kwa mko na kesi kadhaa ya smoke claims. So hizo mechanism zenu they are not exhaustive. Mko na mawakili wengi sitawataja, wako na kesi wameleta smoke claims. Hizo kesi kutokea usishike watu. Nimeona mko na tabia. Alao huko kwa maana ulisema tutatuma mtu atafuta. Mwana mshika mwana mdetain usiboliwa hata kuachilia. Hiyo ni kinyume cha sheria. Unashikwa. Sasa kesi kwa nini msishike microfinance? Una kodi saa hii ya kusikiza hizo makesi kwa. Na hao watu wa Taveta county na Taveta county mmebarikiwa. Na mjue si kaunti zote zimepata smoke claim. Kwa hivyo nachukua nafasi kupitia kwa mwenzangu Kali Sak ambaye ni deputy registrar Magistrates Court, apeleke ujumbe kwangu kwa kupitia kwa RMC Madam Karen Kambuchu to the Chief Justice, watu wa hii county na individuals za Taveta za county wako na furaha na ni baraka kuu kwa kutukumbuka na congratulate Smoke Claims Court to be based in Taveta and to the whole county. That was a blessing. Niliona hiyo Kenya Gazette nikafurahi sana. And it abused me kwa sababu saa hii baada natoka Taveta sitaacha mahali nilikuwa nilipata. Sasa nimekuwa koti kubwa, kwa na mahakama tatu, kwa na smoke claims, na hiyo ni vizuri. That's my special thanks to our bosses na hiyo. Na pia nataka kuwaambia it is good tuko na smoke claim court, lakini wazee wa human rights, wazee wa hii county na hii sub county, where kesi inaweza suluhishwa nyumbani, hata msilete smoke claim. You explore alternative dispute resolution. Naweza suluhishwa even within one day kwa vikao. Ndio hii ni moja ya kuharakisha smoke claim. Bali la rahisi sana ni watu kusikizana. Mabandi ni vizuri wa resolve case. Another thing,
Au my younger brother seated here. Anaitwa Honorable Steve Musika. Wao aliajiriwa hiyo ofisi. Anajua too much is given, more is expected. Na hiyo ilikuwa happy wakati ulichukuliwa kama king. It is everybody in this crowd is working at you. Utatakana kuamua hiyo kesi in 60. Hii ceremony it has brought my brother and dignitaries from Nairobi Milimani. Milimani naipenda sana, nilikuwa huko. Au lazima kuja huko. Nimekuja kwanza kuingarate the small claims court for Taveta County ya Taveta. Na secondly, to install you as the first adjudicator for the small claims court. Kwa hivyo set standards, my brother. Everybody is working at it. Hayo machache na mengi, ningependa kuchukua nafasi kumwalika hakimu mkuu kutoka Voi. Unajua kazi ya serikali iko na rangi. The seat of the judiciary kwa hii kaunti iko Voi. Nimeshukuru wako wamekuja kuungana na sisi na pia kutushika mkono. Sababu hii court pia ni yao huko Voi. Pia undani hii kaunti iko na court tatu. Undani pia is represented. Uongee niambia and on behalf of the presiding judge about the small claims court. Na ile ungetaka tuiendeshe ama iendeshe Taveta. Kwa hivyo hakimu mkuu Voi na kukaribisha kuatiana na waida yako na makofi kwake CM. Mungu ni mwema kila wakati. Ninapozoea Kiswahili niko na mwenzangu in the room. Please allow me to read my speech. It is not long. Okay? It is good that I read it because watu wetu kutoka Nairobi wako area don't record that. And we are courts of record. Yes. So ni muhimu. As the Chief Magistrate from Voi Locots, the Head of Station, Taveta Locots, Honorable Lungu, all Honorable Magistrates, the Adjudicator, all colleagues present, all CUC members present, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Under the leadership of the Honorable Chief Justice Martha Koome, the President of the Supreme Court of Kenya, whom we are representing this day, the vision of the judiciary is to be an independent, efficient, accessible, responsive institution and a true guardian of the rule of law. While exercising our mandate, the courts must be guided by the principles of judicial authority as enshrined under Article 159, as Article 2 of the Constitution, and you heard my honorable colleagues also refer to that section. And those principles include justice being done to all, irrespective of status, and that is why we have the small claims court. Justice not being delayed, another reason for the small claims court. Promoting alternative forms of dispute resolution, yet another reason for the small claims court. And administering justice without undue regard to procedural technicalities and promoting the purpose and the principles of the Constitution. Again, a good point, a valid point to have the small claims court. And the principles that we also espouse in the Constitution are very clear. There is need for social justice. I was so happy to hear that we have representatives from the business community, because I worked at Milimani Commercial Court when they were rolling out the small claims court. I was reminding my colleague here that when I came across our documents from Milimani Commercial Court, I noted that we were in that team that was planning for that court. And she was one of the persons, actually the key persons, who did the first presentation, requisitioning the CRJ concerning matters of putting up the infrastructure for that court. And again, we meet here. Isn't God good? And so we are not strangers to the baby in the house. We were there when it was launched at Milimani Commercial Court.
The other issue that I wish to point out is the institution's mantra, which is social transformation through access to justice. It identifies the small claims court as one of the doorways of access to justice. And Honorable Ndungi also mentioned, this is just one doorway. For those of us who are from Voi High Court CUC, and that represents all of us, we are working on the AJS, that is the Alternative Justice System. That's yet another form of dispute resolution, and we will be rolling it out soon. So what we are saying is that we are progressively being responsive to the needs of the community that we serve. And as a doorway, we find that this is an innovative approach. It's aimed at increasing the ease of doing business, reaching out to more people, and enabling them to access justice in a simple, cost-effective, expeditious manner, while removing systemic and informal barriers to access justice. As a CM, Chief Magistrate, my limit is 20 million. But I can tell you that as I sit at Voi Law Courts, I write judgments for 67,000 shillings. 67,000. And I ask myself, this case was filed in 2019. This person is claiming 67,000. How much has he paid the lawyer? How many times has he come to court? And the matter is adjourned. When he gets the justice, as against what he is claiming, how much will he have expended? I hope you're hearing us. Yes. I hope you're hearing us. Yes. So that is the language we are speaking. These other cases need to be moved out to reduce backlog and create an avenue where justice is not delayed and thus denied. Okay? The other critical thing that I wish to state is that the rollout of the small claims court at Taveta Law Courts is evidence of the judiciary's sustained commitment to actualize its vision and the constitutional mandate under Articles 48, Article 50, and Article 159, Sub-Article 2 of the Constitution of Kenya. We are therefore very elated as we join Taveta Law Courts and the stakeholders in celebrating this moment in history. In terms of jurisdiction, this court will handle civil claims relating to contracts for sale and supply of goods or services, contracts relating to money held and received, liability in tort in respect of loss or damage caused to any property. And I think this includes accident claims, which are so many. I don't know about Taveta, but I think that forms the bulk of work we do at Voi Law Courts. But then again, it's an advantage to the court. Claims involving set-off, counterclaim under any contract. Its pecuniary jurisdiction is 1 million, as we have had. That means you can file a claim there from anything up to 1 million. And there is an exclusion clause. So si kila kesi itaenda kwa small claims court. Kesi ya aliniita mchawi. Sindio? Sasa nataka damages. Amedefame. Hizo haziwezi enda kwa small claims court. Kesi za slander, kutukanana na kadhalika. Kesi za malicious prosecution, na pia kesi za shamba na kesi za employment. I don't know how many cases za employment zinakuja kwa Taveta Law Courts, PLRC. So now we have about 11, but most of them now are coming from Mombasa. Because you are Taveta, so Taveta has been a station which is killing a lot from Nairobi. We are also in the congregation of the Chief Justice. Yes. So we are hearing so many cases of labor from Mombasa where a watchman was clean. I was working as steelmaker. I working as a watchman in Changama. I was sacked one day by the managing director without a notice. We have many from the congregation, but originally from here they are few. Yes. But now we have them from Mombasa through online hearing. Okay. And that is a good thing. Yes. It is reminding me, that's a long time since I left the University of Nairobi, reminding me labor law now. I'm happy. Jafia makofi, asante sana. Thank you so much, Mheshimiwa. And I'm thinking that probably that is an area that as Taita Taveta County,
as judicial officers we need to probably sensitize the community, ama tumeridhika employers wetu na employees wetu wako sawa. Is that what you are saying? Wako sawa? Sindio? Kuna koti ambayo inahusika na kesi za employment and labor relations. Na katika koti yetu ya Voi, judge ambaye anaketi koti ya Mombasa atakuwa anakuja 2nd of November. Hiyo 2nd of November ataona mahakimu kutoka kwa Voi Law Courts. Lakini iko koti ambayo hata sisi mkifile kesi ambayo labda niachane na Kiswahili. 80,000 shillings for an employee who is earning 80,000 can bring a case to my court. 80,000 and below. Zingine zinaenda high court unless jurisdiction ilibadilika. I think it's the same. Yeah. So kama kuna any unlawful act by an employer or by an employee, it can be brought to court, such a court, but not the small claims court. The other issue that I wish to state is that I find this rollout of the small claims court as a positive step as we look forward to progressive rollout of the small claims court in each sub-county. If you read the Act under Section 11, subsection 2, it provides that the Chief Justice should ensure that there is a small claims court in each sub-county. Sindio? So Taveta ina shine sahi, lakini kuna watu huko undani. I don't know whether the adjudicator or the team from Nairobi will assist us in this. They already know that we are launching this court here, and they are wondering, how can I access justice when I'm up in the hill at Undani, or I'm on the far end at Voi, or even Maungu, the very far off places. So that should be a consideration, but we are very, very elated today. We also appreciate the place of technology as an enabler of justice. As we await the expansion of the said court to other sub-counties, the challenge of proximity to the court should hopefully be addressed through e-filing and the use of virtual courts. So we are hoping that this is an idea that has been thought out, and that those who are in far-flung areas will be able to benefit through e-filing. On behalf of our presiding judge, the Honorable Justice George Dulu, we sincerely thank the leadership of the judiciary and the office of the RMC who are spearheading the rollout of this important court across the country. We commit to support you and to ensure that the small claims court is fully operational and expanded within Taita Taveta County. And to all our stakeholders present, I'm so happy to see you here. We kindly request you to journey with us and spread the word of the existence of the small claims court in our county, and also communicate the benefits of the court as highlighted above, and our desire to promote resolution of disputes in an inexpensive, informal, and expeditious manner, and to reduce backlog in our courts. When we started the small claims court at Milimani Commercial, what happened is a bulk of the work was moved to the adjudicators, and within a short time they were overwhelmed. So I'm asking that even as we plan, we support our brother, Honorable Musili. I don't know whether from Monday I should be moving my matters 67,000 shillings. Nizifukishe huku haraka sana. Na sijui mtatuambia kama itawezekana, kama haiwezekani sisi tuendelee na zile zetu, na hakimu anze on a clean slate. Is really nodding that he wants to start on a clean slate, and yes, it is understandable having been there. So I wish to conclude by thanking all of you for this opportunity and truly congratulate Mheshimiwa for the rollout of this court. Asanteni sana. Asante sana, chapia makofi Honorable CN. Karibu. Na kanuni zetu kule Voi. Sijui kama sasa hivi niseme una breach protocol.
Najua tukirudi Voi niko na mgusi wangu hapo. Nimepewa ruhusa, karibu. No, I'm the chair, so always better now. Asanteni sana. Leo sikutaka niongee, leo nitaka nikae chini ya mkubwa wangu, na ametoa taarifa ya judge. Judge amesema yuko pamoja na sisi, anaunga mkono, support yake ikihitajika atapeana. Appeals kutoka small claims court zinaenda wapi? Hapo tu. Mimi ndio msajili wa mahakama, tuko tayari kufanya pamoja, na pia anafurahia kuona ya kwamba hii koti imefika hapa kwa koti ya Taveta. Sababu naelewa nimefanya koti Voi miaka 3, karibu miaka 3, next month nitafikisha miaka 3. Most of those claims belong to the small claims court. Why the small claims court? The relaxed procedures. Koti yangu kama PM ina utaratibu mwingi sana ambayo lazima ufuate ndio usikizwe. Lakini kwa small claims court utaratibu ni wa rahisi ambayo ni friendly sana kwa mwananchi. That is why we are supporting the small claims court so that they can get faster justice. I will not say more because the speech by the CM is elaborate and has represented the presiding judge, Honorable George Dulu, mpokee salamu zake, and I wish they all the best. When you need our support, we are far away. Like the CM has said, I wrote the paper. It may not bear my signature, but I wrote the paper for the rollout of the small claims court at Milimani Commercial Court. So if you need any assistance, hata kama ni ile pia kuchapa story hata umeandika judgment 100, please, we are available to support you in any way. Asante. Asante sana Honorable DR. Small Claims Act na rules zake. Habari zenu. Naomba kwanza mnikubalie niwashukuru sana kwa kukubali wito wetu kufika hapa na vile vile kutupatia mmetukaribisha vizuri. Asanteni. Kwa sababu sisi wenyeji, lakini at least mmesikia wito wetu na mkatusikia na mkafika hapa. Asanteni sana. The second thing is tajaribu kuchanganya lugha. Natumai Kiswahili yangu si mbaya vile. Ni kuwa nitawafunza, tutaongelea hii mahakama ya madai madogo, lakini si kwa in a classroom forum. Tajaribu kufunza lakini kwa njia ya kirahisi, kwa kuwa nitazingatia muda, wakati, na vile vile nitazingatia yale maneno mazito, complex issues around small claim. Small claim, the name small claim does not mean that court is small. Sawa. It has a jurisdiction like any other subordinate court. The power of the court is derived, the establishment under the Constitution, Article 169(1). Okay? Ni sawa na mahakama ya hakimu hapa hivi kwa ile nguvu ambayo inayo. Jina neno small claim, it's only attributed to the types of the cases that the court can hear. That is the reason why they call it small claim. The basis of the small claim, apart from the establishment of it being informed by the Constitution, is this law. It is called Small Claim Act, and there's a rules also here, number 2 of 2016. Okay, this is the basis of the small claim. I'm sure that many people are seeing it for the first time. It is not complex. It is written in a language which is friendly. Okay, but though the legal language in terms of legislation is somehow hard, but they have tried at least to simplify the language in the act. The basis of this court. Why do we have courts, first of all? Nafaa kuelewa, sisi sote hapa tumekaa kama mahakimu. Nguvu zetu inatokana na nyinyi, raia wa kawaida. Bila nyinyi hatuna nguvu. Our powers are derived from you people. Without you, we don't have that power. We are exercising powers on your behalf, not on behalf of ourselves. Okay? That is it. So ina maana ya kuwa us being in this business,
being paid, we have to serve you. Na si tafadhali, ni jukumu kwetu. Sawa sawa. Na pili ni kuwa, tunapokuwa na, yes, we want to serve you. Then the question is, how are we going to serve you? How are we going to bring that justice closer to people? Because our business is to serve people. If you are not serving people, if you are not reaching those down there, wale wako chini sana katika tabaka ya chini, do we have a reason of existence? The answer is no. If you are serving you, but we want to make the service expensive, will you be able to access our service? No. If yes, we might make our service to be somehow affordable and near you people, but if the process in the court is hard, very cumbersome, will we achieve the desire that you have as people that you serve? It is no. If, for example, we are serving you, you come before the court, then we say that the moment you brought your matters before the court, we don't allow you to use another means to solve your issues. So umekuja kotini, hatukubali kurudi tena mkae kule chini ya mti. If we are not respecting other ways of dealing with matters, are we part of the society? No, So the reason why we are having small claim, it is that. Article 159 stated by my colleagues here. One, we want justice to be done expeditiously. You are coming to court. Do you have a business of being in court for more than 3 months? 2 years, 3 years, 4 years? You don't have a business, isn't it? It is in the interest of everyone that litigation need to come to an end. Second thing, so this court is coming to now to address those gaps. Ya kwanza, kesi inakuja inasikizwa haraka. Yes. Madam Disa, ina maana kwa kesi kifailio leo inasikizwa ndani ya siku 60 lazima ishe. Na ni kweli ulisema kitu point. Ikiisha leo tumemaliza kesi. Mahakama inafaa itoe uamuzi leo na isipite siku ngapi? 3. Ni nzuri ama si nzuri? Mahakama hii tu kawaida tutakwambia, tutakusikia, tuko na kesi nyingi, ni complex. Lakini sheria inatupatia muda wa siku 60 kumaliza. Baada ya kusikia kesi mwisho, tuta relax, tutakwambia after 60 days ndio sasa tunaweza ulizwa mbona hatukutoa nini uamuzi. Lakini mahakama ya madai ndogo ina maana ya kuwa ndani ya siku ngapi ukimaliza kesi, ndani ya siku ngapi? 3 lazima ishe. Na unapofile kesi haifai kupita siku 60. Na ningependa kusema jana tulipata kesi 2. Mheshimiwa, kuna kesi 2 na pamoja. Na hiyo kesi si yuko hapa. Leo ndo tume roll out. Hatujasema ati tunaanza kuhesabu kuanzia leo ama kesho. Tushahesabu kuanzia jana tarehe 17. Tumepatiana expected completion kwa file tumeshaandika juu ni tarehe 17 mwezi wa 10 na ngapi? 2. Tunaelewana? Sasa tunataka watu wafurahie, wapate hii forum ya kupiga kotini ya kwanza. La pili, hii mahakama unapoleta madai, ni madai, tumesema madai gani? Ya ndogo. Vile ile pesa unalipa ni ndogo kabisa. Ikiwa unadai mtu milioni 1, fikiria unafaa kulipa pesa ngapi? Just a wild guess. 1,000, 7,000. Ni ya kuwa hii mahakama pesa ya chini kabisa unafaa kulipa kama raia ni shilingi 200 pekee. Kwa madai ya 1,200. Kwa madai ya chini ni 1,000 ngapi? 200 pekee. Ikiwa utadai milioni 1 itakuwa ni 1,000 ngapi? Haitapita. So kwa lugha ya watu wa siasa, hii mahakama ni ya mahasla. Si kweli? Imezingatia kwa Kenya wote. Na tukisema tunataka kila mtu access to justice is also about equality. Si mimi nimeenda skuli naweza kuja na madai kotini. Hata yule ambaye hajaenda skuli yuko katika mashambani kule anaweza pata kufika mahakamani. Sasa la tatu ni hii. Hii mahakama ile procedure inatumia ni procedure nyepesi sana. Kivipi? Madai ya kawaida unapokuja mahakamani, ukifika pale, mimi kuna mtu namdai, ukifika kwa wenzetu hapa ambao wanawashughulikia, watakwambia kuna kitu inaitwa plaint, utashtuka, utashangaa ni mnyama mgani, si ndio? Atakwambia kuna kitu inaitwa affidavit of service. Kuna kitu inaitwa replying affidavit.
yani atakushtua mpaka unaona wewe kweli hata kama ulienda skuli lazima upate wakili akusaidie, which is true, si ndio? Lakini kwa hii mahakama kuna form. Nitaonyesha hiyo form. Inajazwa tu na mkono. Na ikiwa wewe uwezi ukajaza, unakuja pale unasema mimi nitatemka mambo yangu, kesi yangu na mdomo. Kuna kitu tunaita assisted desk. Itakuwa hapo, watakuwa wanajaribu kukuandikia, kukuambia umesema hivi, watakusaidia. Tunaelewana? So ina maana ya kuwa ukifika hapa hata kama huna hiyo karatasi, mahakama inaweza kupatia karatasi. Kama una uwezo utapiga kopi kule mali, unaweza kisha utaleta. Tumeelewana? Ni rahisi ama si rahisi? Rahisi. Hiyo karatasi moja unapewa pekee. Hauhitaji affidavit. Hiyo karatasi moja, na ikiwa uko na ushahidi. Sijui ati nilimtumia pesa na M-Pesa ndio hii message iliko nayo. Kwa mahakama ya kawaida unapokuja na message ama unapokuja na electronic evidence, unatakikana kukuja na certificate ya kusupport evidence yako. Njia mrefu kabisa. Tumeelewana? Tunapoongelea madai ambayo kuleta ithibati yako kotini, we have two schools of legal thought. One inasema that when they call it free proof. Hii skuli inasema chochote ambayo unaleta kama ushahidi, ni hakimu amekaa pale atatumia akili yake. Atasema hii nimekubali ama nimekataa. Lakini hakimu mkono wake hautafungwa na vikwazo ambazo ziko katika sheria ya kuprove. Sawa sawa? But na kuna skuli nyingine nasema hivi. Hii skuli ambayo tunaongelea kwanza inatumika sana nchi ya Faransa, nchi ambayo itumii lugha ya Kizungu. Sababu ni hii. Unapoenda nchi ambayo imekoloniziwa na wazungu, Waingereza, hata wale wengine ni wazungu sio? Waingereza. Utapata kuwa tuko na lot of formalities. The Commonwealth jurisdiction, we have a lot of formalities, even how we prove cases before the court, even how we assume offices. But the opposite of it, civil law legal system, ile system ambazo zingine ambazo zinatumika kwa nchi ambazo zinaongea lugha ya Kifaransa, Kijerumani, wao hawana kanuni imeandikwa kama hii, inasema ni kanuni ya evidence. Wao wamemwachia yule judge anatumia nini? They call it common sense. Apart from the burden of proof, those main issues within the evidence, there are laws. You won't find a law codified guiding the court on matters of evidence. So kwa mara ya kwanza nchi yetu hapa tumekuwa na system kama ile system, kwa sababu hakimu wa mahakama madai madogo hashurutishi kufuata sheria ya evidence law. Sawa sawa? Wewe ulikuja uko na picha, ulikepatia mtu pesa, umekuja naye kotini, utaelezea tu, hakimu atataka kujua hii picha ina maana ya nini, labda atauliza maswali, fafanuliwe. Yeye mwenyewe ndio anauliza maswali. Yako na nguvu kuliko mahakama yetu ya kawaida. Unapokuja mahakama unamwona waheshimiwa wetu huwa wananyamaza, hawaongei sana kweli. Unakuta ODPP kama ni kesi ya jinai, wakili kule wanauliza maswali, wana raise objection. Kama ni kesi za kawaida, watu wa kawaida ama wakili wao, lakini hakimu yuko pale kupatiana mwelekeo tu, aongei sana, ambao tunaita katika system yetu adversarial. Hii system imempatia hakimu yule ambaye unamwona huko mwisho, unapoleta madai ya makesi madogo, nguvu ya yeye kuuliza swali na kusema ako na power ya investigation. We call it inquisitorial power. Anasema hii pesa mlisema ni wapi? Ni walienda kwa sako fulani. Hiyo vitabu imefika hapa sioni, lakini sako iko wapi? Iko hapa karibu. Yes, tunaweza enda tuangalie vitabu zao. Ako na nguvu. Ako na nguvu ya kumwelekezea mtu, kumwambia nataka uniletee hii, sitaki ile unaleta. Nataka uniletee evidence fulani. Lakini kesi ya kawaida ni wewe ndio unaleta ushahidi wako. Hakimu atasema nataka hii ama hataki. Ni wewe unajua kesi yako, si ndio? Umebebana na kesi nyingi. Ukifika pale unasema hii ni evidence yako. Hakimu anasema hii evidence haina msingi, anatupilia mbali. Lakini kwa hiyo mahakama atakuwa anakuelekeza iko wapi. Mimi nimesema mnadaiana, mliandikishana, iko wapi kitu mliandikishana. Ako na haki ya kwenda mpaka kuuliza. Sawa sawa. Ya kuwa procedure ni friendly. Nyingine ni kuwa hii mahakama inakubali unapoleta kesi vile hakimu alisema ya kuwa
Hizi kesi zingine ni bora mmalizie wapi? Kule nyumbani, msilete wapi? Kotini, kwa sababu ni hii. Koti inadetermine issues. Koti inasema nani mkweli nani si mkweli, lakini kuna wakati mwingine mtu yule ambaye ako na ukweli lakini hana ushahidi mbele ya koti anashindwa, si kweli? Na ukitoka hapo unasema nini? Si umekasirika? Unasema koti yetu ni mbaya, tumefanywa hivi, lakini sisi tunakuambia hauko na evidence, si kweli? Na mnapokuja kwetu hakuna siku mnapotoka hapo nje mnatoka kama na mko na furaha. Nilikuwa zamani napenda sana shairi za Kiarabu. Alikuwa ni hakimu mmoja wakati wa zamani, akatunga shairi. Akasema naomba nyinyi msijaribu kuingia kazi ya uhakimu. Akasema sababu ni hii. Tasema kwa lugha ya Kiarabu alafu tasafsiri. Anasema inanisa nas a'da'u liman nuriya al-qadaa wa in adal. Anasema nusu ya watu wanapokuja kotini, nusu half of the people before you, wakitoka umemaliza judgment, half of them you will create enemy. Kweli ama uongo? Hata ukifanya justice, ndio watasema ulipata nini? Ulipewa pesa, ulifanya nini? Watatoka wakasema tu hakimu ni mzuri. Yule atasema hakimu ni mzuri ni yule ameshinda kesi. Si ni kweli? Sasa hii kazi yetu ni ngumu. Lakini tungesema tuache, nani angefanya? Si ni swali. Lakini mahakama vile vile inatambua hiyo, ikasema lakini nyinyi mkileta kesi tunaweza kubali mwende wapi? Mkubaliane nyumbani. Kwa sababu nyumbani inaitwa resolution. Haitwi determination. Mtasalimiana, kila mtu anafurahi ataenda. Kweli? Mahakama mnasalimianaga? Si mtaenda huko high court kuseme the learned magistrate erred. Alifanya makosa, hakimu alifanya makosa, ni kama hata kwenda skuli, alikataa kuzingatia ABCD. Si ni kweli? But lakini mkimalizana huko nje, wazee wamekaa wakamaliza, si mnasalimiana mnaenda. Na hiyo ndio tunataka. Mahakama vile vile inataka hivyo. Haitamaanisha mkimaliza kesi zenu zote huko sisi tutakosa kazi. Si ni kweli? Kama hakuna polisi haijapata uhalifu, haimaanishi itafungwa. Si ni kweli? Sitakuwa tu pale bado pale. Lakini sisi tutafurahi. Mtakuwa marafiki zetu, si ndio? Si mtakuwa mnatusalimia. Wakati mwingi mahakimu watawaambia maisha yao ni ngumu sana, hawana marafiki. Wanajificha. Hakimu anakuelezea walipokuwa mlimani watafurahia kidogo, watu ni wengi, hamjuani na kile lakini mnavaa kofia. Lakini hapa wao ni majaji wetu hapa, si ndio? Akipita hivi utasikia leo tumeona hakimu amevaa kinyasa, kama kinyasa ni haramu. Si ni kweli? Itakuwa ni breaking news. Sasa tunaomba mtumie hii mahakama, na mahakama inapowaambia tafadhali mwende mjaribu kukubaliana nyumbani, msioni mahakama itaki kazi. Inataka uwiano katika jamii. Si ni kweli? Nyingine ni hii sasa. Hii mahakama unapoleta kesi tumesema unakuja na forms pekee na ushahidi wako. Issue ya nguvu ya hii mahakama, jurisdiction. Huwa tunasema kwa lugha ya Kimombo, jurisdiction is everything. The court cannot make one more step if it does not have jurisdiction. Nguvu ya mahakama ndio kila kitu. Hakimu alielezea hapa, akasema mfano yeye koti yake anapoketi katika koti, hawezi akasikia kesi zaidi ya milioni 20 kwa madai ya kawaida. Ni kweli? Ukileta kesi ya milioni 21 hata kuwa na nini? Nguvu. Vile vile huyu sasa ni chief magistrate. Kawaida tunapokuwa ile koti ya kawaida tunaanza na 5 million za jurisdiction. RM. Like ndugu yetu anapokaa kwa koti ya kawaida utamuona vile vile ako na hizo costlies. Anakuwa anasikia kesi ambayo thamani yake ni ngapi? Milioni ngapi? 5. So mnajiuliza sana. Hapa ako na thamani, ako na nguvu ya kusikiza kesi ya madai ya milioni ngapi? 5, lakini anapovalia kofia ya small claim inarudi chini mpaka. Si mnajiuliza maswali? Sababu ni hii sasa. Alichukua kiapo mara 2. Alichukua kiapo mara ngapi? Amechukua kiapo ya hakimu wa kawaida na amechukua kiapo ya hakimu wa small claim specific. Sawa sawa. Na hii forum ya small claim ni wewe ndio una choose, ulazimishwi. Ukiona kesi yako labda ilikuwa nadai mtu milioni 1 kuja chini. Ukitaka iende haraka, utaenda kwa nani? Na ukikataa kwenda kwake, ukikuja kwangu ama kwa wenzangu,
tutakaa nayo kesi yako kwa muda. Tutatumia procedure ile nyingine ambayo ni haina shortcut, ni refu sana. Tunaelewana? Na ikiwa labda mfano unadai mtu milioni 2, unapokuja huko court lazima unasema nilikuwa namdai milioni 2 lakini nimemsamea moja. Tumeelewana? Na hakuna hiyo madai hauwezi kugawanyisha mara ngapi? Tunakataa. Sawa. Huwezi ukaleta milioni 1 leo useme hakimu amezao kidogo hata nilete baada ya ombi. Inakataliwa. Sawa sawa. Tunakuja ukiwa labda una madai ya milioni 1.5. Unasema mimi nikikuja huko nimemsamea ngapi? 500,000. Na tumeelewana? Hauwezi ukaleta nusu. Tumeelewana? So hiyo jurisdiction imegawanyika mara 3. Ya kwanza ni value. Value ya kwanza thamana ni milioni ngapi? 1 na chini. Hiyo tunaita principal amount. Lakini koti kipatia na interest beyond ni sawa. Lakini wewe uko unadai ngapi? Milioni 1. Tumeelewana? La pili, jurisdiction ni mambo tunaita territorial, makazi, eneo. Nimeona kesi zimeletwa za jana zimekuja, unaona labda wengi ni wakazi wa Mombasa. Lakini labda wanasema shida ambayo ilipatikana ile subject matter ilipatikana within Nairobi. Labda within Taveta. Tulikuwa na mkataba wapi? Hapa tulikuwa na mkataba hapa karibu. Niligongwa na motorbike lakini mimi ni mkazi wa wapi? Nairobi. Nikigongwa na leo nikipata na motorbike nigonge, koti yangu itakuwa ni gani? Mfano nitaka kudai Taveta. Si tunaelewana? Utaona hizo vitu nyingi. Tunaongelea territorial jurisdiction but kuna hizo vitu zingine. Ama nimeleta kesi hapa kwa sababu alinigonga anaishi wapi? Taveta. Anafanya kazi ama mimi nafanya kazi na tulifanya kila kitu mkataba wetu hapa. Nyingine ya mwisho kabisa katika jurisdiction issues to do with subject matter. Ni kesi gani na gani? Tumesema ndio ile madai. Madai nyingi ambayo unaona pale ni mambo inahusiana na business. Because without business can we prosper? We cannot prosper. Si ni kweli? That is the reason we are having you here as our partners. Without business we cannot prosper. So the first one is contract on the sale and supply of goods, contract related to money held or received, recovery of movable. You cannot recover land, immovable property. You cannot recover ile jengo. Sawa sawa. But you can recover motorcycle, you can recover vehicle. Loss and damage caused to the property. Hii tunaita tort kwa lugha ya kisheria. Ikiwa labda amekuja kakanyanga nyanya zako pale sokoni ama ameingia kule kwa mkahawa akavunja chupa, akavunja crate mzima, unapiga hiyo thamana yake ni ngapi? Ikipita milioni 1, koti itakuwa na nini? Nguvu. Nyingine ni ukipata jeraha, ile jeraha kubwa ambayo itahitajia pesa nyingi. But ukipata jeraha ukajileta hii kotini, ina maana kwa unataka jeraha yako isipite ngapi? Isilipe milioni 1, sio? Vile madai ya deni. Wangapi hapa hawana deni? Yote mko na deni? Sitauliza wangapi wamekataa kulipa. Sababu inaweza kuwa ni kesi, si ndio? But mjue ni wote ni kaso wa nani? Umeshiriwa pale. Sawa sawa. Yes. Lakini mahakama haisikii madai ya shamba, mambo ya umiliki wa shamba, mahakama haitakuwa na nguvu. Kuna mahakama ambayo inafanyia kazi. Madai vile wenzangu waliposema madai ya labor haina ile nguvu. Criminal haina, but tunajua wenzetu katika security wanatusaidia sana. Wamesema hapa. Raia wa kwanza, kila mmoja anapojua tu niko na shida anakimbia wapi? Na wanajua saa zingine hivi vitu ni sivyo, lakini wataambia watu bali nini? Mtoke muende, kwa sababu mkisema mtoke muende hapa wataweza pigana wauane pale, tena ikuwe ni kesi ndio sasa inawa involve. Wanajaribu kwa sababu hata wao ni watu wetu katika community, si ndio? Community kienda mbaya ni wote, sisi wewe na wao. Vile wanachukua. So hii mahakama imekuja hapa kufanya haki chapchap. Ya nikielekea mwisho kabisa ni hii sasa. Swali nyeti ni kuwa unapokuja kwa hii mahakama, mfano ulifile kesi yako last week mbele ya mahakimu hapa ya madai kama hiyo 69 au 60,000 unataka kurecover, ulifile pale. Je, sheria itakuruhusu wewe tena ukuje ufungue kesi nyingine mbele ya mahakama madogo? Hapana. Sawa sawa.
kuna kitu tunaita kwa lugha ya kizungu, kwa lugha ya kisheria res sub judice. Yaani ikiwa kesi ilifailiwa, mfano umeshtakiwa Voi, na mara ya pili tena mimi umenishtaki Voi, mimi naishi hapa, nikasema hapana, mimi nitafungua kesi nyingine hapa, ile ambayo kesi itasikizwe hii sheria gani? Ile ya kwanza. Kwa sababu gani? Lazima tukuwe na heshima katika utaratibu wa mahakama, decency, si ni kweli? Ile ya kwanza ikisha sawa, unless atoe ile madai alafu alete wapi? Iletwe huku. So ile kesi zote zilifailiwa katika mahakama zile zetu za kawaida, haiwezi katoka. Njia ya kutoka labda wewe utoe hiyo kesi, umesema withdraw kabisa, kuja ufile kwingine sasa kesi madai mapya. Na la pili ni kuwa labda uende high court, uombe high court ruhusa ya ku transfer hiyo kesi ikuje wapi? Kwa mahakama ya kesi ya mahakama ya madai madogo madogo. Lakini ni hivi sasa, mahakama ya madai madogo madogo imetushinda kidogo, si mahakama wa kitambo. Ilipewa power ya kupiga transfer cases. Wao ikiwa labda tutafungua, tumeshafungua ile kesi ya mahakama madogo madogo. Najua kuna sehemu hapa mbele ukipita Rombo, ukikuja hivi kuna masehemu pale watu wanalima sana, iko katika boda, si ndio? Sasa ikiwa labda mmeshtaki hapa, hakimu akaona itakuwa rahisi nyinyi kwenda Loitoktok, anaweza tumia nguvu wake. Na katika hii mahakama ya mahakama madogo madogo, kwa sababu sisi tunajua kulingana na mujibu wa skuli ambayo tulienda ni kuwa court ambayo iko na nguvu ya kuhamisha kesi ni high court pekee. Sasa hii rules yao imewapatia power ya kusema wewe mwenzangu huko mahakama na kuna kesi mimi natuma kwako, alafu ataandika order atume. Lakini sisi huwa hatuna hiyo nguvu. Si unaona kuna flexibility somehow. Na mswaiti wadogo, si unaona kuna nguvu mpaka ya kutuma cases. Yes. Vitu nyingine vile vile tumesema inakataa madai kugawanyishwa mara ngapi? Mara mbili, ili ifikie jurisdiction ya court. Nyingine ni kuwa ikiwa madai ilishaisha kule Voi ama hata hapa Taveta, kesi ilikuwa labda ya kesi ya shilingi 1,100 ikaisha kabisa, tunaita res judicata. Tunasema kesi ikiisha imeisha, ukitaka una appeal, lakini mahakama hapa ishamaliza kazi yake, imefunga nakala, imeshamaliza sawa sawa. Wakati huo hauwezi ukapeleka tena kesi yako katika kesi ya mahakama madogo madogo. Sasa mahakama madogo madogo imeletwa, sasa lazima nipeleke kesi yangu. Sasa ile ilikuwa imeisha, sikufurahia. Hata kama ulifurahia, unabaki na ile judgment ya kwanza, sawa sawa. Mwisho kabisa ni process ya hii mahakama. Ni rahisi sana. Kivipi? Unapolita kesi kawaida, tunakuambia utafute process saba, si ndio? Hii mahakama inakukubalia wewe kupelekea yule mtu nini? Karatasi. Kwa sababu ndio unamjua. Hata process saba amjui kesi za kawaida, si ni kweli? Wewe unampeleka, unamwonyesha. Inakukubali wewe ndio unapeleka karatasi. Na kuna karatasi tutakupatia. Ni ACC 5. Ile certificate of service. Unakuja unajaza tu, mimi huyu jamaa nilipata mali fulani, ndio hii nilipatia makaratasi na unasaini. Ukishindwa kuna njia mbadala ambayo hata court siku hizi zinakubali. Si ndio? Unaweza tuma kwa hata kwa WhatsApp. Lakini mimi nataka kuprove mtu anataka kumheshimiwa, anataka kuonyesha kweli ulimsafu. Kivipi huyu ni mtu, sio ati namba uliokota. Unaweza kutumia hata shilingi 10, si ndio? Ukionyesha jina. Si ni kweli? Na unapotaka njia mbadala wa kusafu, mahakama ya kawaida tunakuambia kuja na formal. Wakili wanapoamka, si wenyewe tumechoka, tunamwambia hapana, kindly I'm giving you leave at least approach the court through a formal application. Adenda anafikiria atatengeneza makaratasi, ndio ya kusema tu mimi nataka mtu apatikane, koti kubali ni msafu na njia mbadala email. Lakini mahakama unaamka tu unaongea, kwa sababu iko na mention ngapi kizidi sana. Adjournment ni 3. Mention ya kwanza, unapokuja kotini, koti inauliza maswali. Je, ulimsafu? Hiyo ndio swali ya kwanza. Je, ulimsafu? Sasa hapo ukisema nimejaribu nimeshindwa, lakini naomba nimsafu kwa simu, mahakama itakubali, itakuambia ufaili tena makaratasi nyingine kama kesi za kawaida. Sawa sawa. Nyingine ni kuwa
kesi ya kawaida unaweza file leo kesi. Wenzetu hapa wako na kesi nyingi, labda shughuli nyingi pale katika registry. Faili yako labda watatoa kesho ama wiki ijayo, kwa sababu kuna labda files zimekuja nyingi sana. Ni kweli? Ndio watoe ile kitu inaitwa summons. Kwa hii kesi ya mahakama, kesi ndogo ndogo, ukifile tu hivi haitoi summons, inakupatia mention direct automated 7 days katika system. Na tunatumai hata koti zetu za kawaida tutasoma kutoka kwa mahakama madogo. Kwa sababu ya nini? Na maana ya kuwa ukipewa karatasi hivi ushapata notice ya kuonyesha unatekana mention within 7 days. So ile kesi ilifailiwa jana. Leo tumekula siku ngapi? Imebaki ngapi? Haya, utaona itakuja hiyo wiki inakuja mbele ya mheshimiwa. Sawa sawa? Na koti inapotoa uamuzi wake, uamuzi ambayo inatoa haifai kupita ukurasa ngapi? Hata mnapokuja kotini hamtaki kusikia tukiongea kizungu nyingi, si ndio? Unataka kusikia tu nimeshinda ama nimeshindwa. Hii mahakama unakubaliwa, koti itakubaliwa kutoa uamuzi isipite karatasi ngapi? Paka imesema font 12 font na ikasema spacing. Hiyo karatasi yenye maandiko majina hapa zikifuatana ni 1.5. Hii mwelekeo ilitolewa na mahakama ya Mombasa ilipokuwa inasikia kesi moja. Ikasema kuwa sasa ni nyinyi wenzetu hapa wanapoleta hiyo madai, kwa sababu najua ni siku ngapi? 60, si ndio? Ndio hata upande wetu isikuwe ni ngumu. Koti ilisema mnahakikisha wanapokuja the address of the parties must be indicated in black and white. Asikuja akakwambia mimi sijui. Unamwambia hapana, nenda uandike ndio ikuje. Kwa sababu ukikubali tu hivi, siku itaanza kufanya nini? Kuhesabika, na tukipitiza siku 60 tutaonekana si wabaya. Tulipatia raia wa Kenya hopes that we cannot okay. The last part that I really wanted to talk about is about appeals and how you can proceed in this court. You can proceed in this court through just document. Ile karatasi mmefile na madai. Mkikubaliana. Sana sana mahakama ilipokuwa inatoa mwelekeo wa hizi cases, ilielezea ukiona kesi imefika 40 days, itakuwa imebakisha siku ngapi? 20. Nisema mahakama sisitiza kuwa wao wakubaliane utumie yale makaratasi ambayo wamefile. Hakuna haja usikie ile mastori watakwambia. Unajaribu kwa sababu ndio uweze kufikia hizo siku 60. Sawa sawa? Na hii mahakama iko na nguvu sana. Mheshimiwa, nguvu yako ni kuwa hata procedure ya koti yako ndio unapanga. Mnapokuja kawaida tunasema mnapokuja kwa kesi ya jinai mnasema yule mimi kama labda msimamizi wa mashtaka sijapata yule ambaye ningemleta kama shahidi wa kesi yangu hajakuja leo. Kawaida tunaweza sikia kweli the accused. Hapana, si kuna process. Si tunasikia upande wa mashtaka, alafu tutaenda kwa na tunapokuja process ya kawaida ya civil, tunaanza na claimant kawaida, si ndio? But hii mheshimiwa umepewa nguvu, unaweza sema nani yako tayari hata kama ni aliyeshtakiwa, hata si ile mwenye alishtaki. Na unanakili ushahidi wake moja kwa moja. Yaani unatumia wakati wako vizuri sana. So koti imekuambia uko na nguvu kupanga vipi utafanya kazi yako. Condition ni kuwa inaitwa natural justice, kwa kizungu inaitwa, Kiswahili inaitwaje? Haki ya kiasili. Sisi tunaamini kama Waislamu ya kuwa tunajua hata vile vile iko katika Bible. Adam alipozuiwa asifikie ile ilikuwa ni tunda, akaambiwa na Mungu usikaribie lile tunda. Si alikula? Mungu alifanya nini? Alimpatia nafasi ya kumsikiza. Si ndio? Kabla hajatoa judgment yake akasema labda sasa amteremke chini. Sio? Vile vile mahakama hatuwezi, tunaambiwa process yetu ikubali natural justice. Tunasikia yule mwingine, we cannot condemn any person unheard. Lazima tumpatie sikio. Sawa sawa? So hata ukikuja ukitaka tu koti kusikia peke yake itakuuliza kama umesafu. Hiyo ndio kiguzo kuu. Kama hujamsafu hakuna venye vile koti itakusikia wewe. Lakini kama umemsafu vizuri na koti imeona, koti itasema wewe ndio umeamua kufanya nini?
where you have denied yourself the right to defend yourself and you cannot use it against the court. Sawa sawa? Yes. Issue ya appeal ya hii koti, ukisikia labda sisi ni wanadamu, ukiona kweli tumekukosea, ni maarifa yetu labda imefikia pale, na labda hukuleta ile ilikuwa inafaa, si ndio? Unafaa kwenda appeal, si ndio? Ni haki yako. Lakini appeal unaenda high court. Appeal haiwezi kapita wapi? High court. Haiwezi kwenda court of appeal. Wala itajipata Supreme Court. Sawa sawa? The last avenue is high court. High court ndio itamalizia ile kesi pale mwisho. Lakini ukifikiria vile vile labda koti ilitoa uamuzi, ningependa irekebishe kitu kidogo. Koti ilikuwa imesema nipewe milioni 1 lakini ikaandika 1,000. Labda kumekuwa na makosa, labda hiyo zero ilionekana vizuri, unaweza kuja kotini uombe review ile koti ambayo ilikuwa imekusikiza. Na ikifika execution haijalipwa, unarudi, hatukuitishi tena pesa. Kama ilikuwa ni 1,200 ndio lipa 200, 200 ndio tena mpaka mwisho ya cycle ya kesi. Sawa sawa? Kwa hayo mengi, mafunzo mengi sana na mazito, naomba niketi. Asanteni sana. Chapima kofi Honorable Kadi. A lot has been said by my colleagues, Waheshimiwas, CM, head of station, together with my colleagues. I don't know what else I should add. I completely have nothing. I had so much to say, but I don't know whether there's anything about small claims I will be able to add. I'm so grateful. They have demystified the entire small claims, especially the CM. She's been in Nairobi, I think, together with the assistant when they roll out the small claims court. And I'm so proud that they were around here. They've assisted us to explain about the small claims court. I'm so happy about that. And just to mention 2 or 3 things, I'm coming from the practice. I practiced before them, all of them, I believe. I've been there for a while. And to be honest with this team, practice litigation was not so easy. It was a little bit complicated for the impoverished citizens. It's because of the legal technicalities used in court, complex procedures, high cost, and delays in resolving due to distance. And as a result, the rights and fundamental freedoms of the group were denied, violated, and infringed upon, causing dissatisfaction and bias against the courts, which are mandated to administer justice to all regardless of social status, resolving disputes, which is important. These small claims, I think it has come at the right time to cure this aspect of the indigent, the small people at the local levels who are not able to afford the services of advocates. With the small claims, as had been rightly put by my colleagues, the process is a bit quicker. And I'll refer you perhaps to section 32. Of course, the small claims court, the process is exclusive of the strict rules of evidence. It's a bit inquisitorial. Just as Mheshimiwa had said initially, it doesn't follow the initial processes of like an entire case process. As an adjudicator, I can be able to ask questions. Why do I do that? To assist the court arrive at an answer or rather a judgment in a quicker way compared to the other processes like in the normal court, where Mheshimiwa talked about the court may take a lot of time. So I encourage all of us to embrace this aspect of the small claims court to ensure that we are able to get justice, and especially to our people. Our watu huko mashinani wenye wanasema hakuna justice, if they are able to see that they can get judgment within 60 days, I think it will create a bigger picture of us as the judiciary and all the stakeholders concerned. So I think much has been said about the jurisdiction, contract and tort. No criminal cases, it's about the civil cases. And the procedure is a bit not so much complicated, and it's both simple
and cost effective. It also entails 60 days. And also about the pecuniary jurisdiction of 1 million. Well, thank you. I think that was just briefly, that was just a bit of the small claims. I intended to talk about it, but my colleagues had expanded on it so much. Having said that, I will take this opportunity to sincerely express my heartfelt thanks on behalf of the station, with the permission of my head of station, to all of you who've come here. I really am so happy to see the entire team and the entire stakeholders being around here and having such insightful conversation, especially even from the questions. I believe we've been able to learn a lot from the questions raised. Now we'll be able to go outside and spread the gospel on this small claims court and say that there's a court here around. We can be able to listen to matters and get judgments within the 60 days. And I believe with that, we'll be able to create the momentum that justice is being felt at the local limits. And I think that's the most important thing, especially with the judiciary and the Chief Justice aspect of social transformation to access of justice. So I'd like to start by thanking the RMC representatives led by Honorable Ishak. We were with him during the training for the newly magistrates at Naivasha. Did a very good job, and I'm happy to see him here again. He's responded to the question so well. In fact, at some point I was thinking, these questions, I think Mr. Honorable Ishak is the one who is better placed because he's been around for a while to respond, which I believe he has responded so much and so well in regard to the questions of the small claims. Together with his team, he's come around with his team. I believe all the team members have been able to say a word. Or is there anyone who's from Nairobi who's not been heard? The team will be shut down. I think silence means that everyone has been heard. You've made the entire exercise go well from when you arrived here. I think we tried our best together with our head of station to ensure that you are able to get anything that you wanted from the station. And you are always welcome here anytime. If you pass, you go to toilet, here, feel it's at home. It's a station which you've commissioned. So thank you very much for that. Secondly, I'd like to thank the Chief Magistrate, Madam Obora, for coming and being around and giving us insights concerning the small claims. We are aware that you are there in Nairobi and you know this much more even than we do.